wana naye tetujja muswaza kale nandala waffe mugolana atera okuyingira NRM kale beera awo kumpi ku mulyango nze ne bakanyuga mu kyokutaano naye nabadde nina kuba mu kyakusatu. Tale center yaffe ebadde Johannesburg, South Africa, ngera buli kimu tukifuna. Muwadde mubuuza bangi nga bambuuza tugenda kujja wa results twagala kuuma box ne mbagamba box ezange zijja kwekuuma naye weewaawo bagezaako ne babba bwe babbye. N'olwekyo bannayuganda njagala okubategeeza nti sijja kwamalira budde kankomaawo tujja kwogera olundi naye tetwagala mugende kubanga olunaku no twalutegese nga twagala tunnyonnyola eggwanga bwe tuyimiridde, twagala tutegeeze eggwanga sitaali yaffe nga RPP ate nga twagala tubeereko wamu ne bannaffe be tubadde tutambula nabo. Tulina teams ez'enjawulo, ba regional national executive ya RPP, ba regional coordinators, bannaffe ba Musamba Nanda abadde batuyamba ku mobilization, social media, resource mobilization locally, ne abadde batimba posters zaffe bonna. Naye nja kwanjulako kuba regional coordinators abamu ndoza bajja wano mbalabeko kwa abasinga mbadde mugamba ti Franka akoma Kampala. Members of the media fraternity, the three questions are well noted. First and foremost, I've told you that as the presidential candidate for the Revolutionary People's Party, I don't believe Mr. Byabakama's election results. I've openly told you that we had our own talent center in Johannesburg, and the talent center, according to our talent center, I was supposed to be number 3. And there are many votes that were pulled from 2 different candidates, Mr. Nandala, General Muntu. Many of my votes were added on to them. I don't know why. We have all the evidences. But as the RPP, we are not going to courts of law. We are not going to report Mr. Museveni to Museveni. We don't have that time to waste. Mr. Museveni participated in the 80s election, but he didn't go in court. He had a reason of exposing the government and getting a reason and a basis for taking over power. We have a focus. Just as I told you that there was a legacy, there is a legacy that we are pushing ahead, and that is the legacy of Dr. Agamba. Dr. Agamba had a plan of removing Mr. Museveni, and he was denied to come back in his country. Many of his close allies were arrested, and many of our freedom fighters were arrested and others killed. So I'm taking forward the legacy of Dr. Agamba. So it's not over, and we are not conceding. We did not lose as the RPP, and it is still on. I've been always telling you that our struggle to remove Mr. Museveni didn't start from nomination day as other candidates take it. For other candidates, it is the 3 months that Mr. Byabakama gave us. To us, we started way back and we are moving ahead. You never know, government may fall next week. Because we know what is going on, in and out. We know a lot. That's why we are not panicking. And that's why I was always telling our mobilizers not to panic. A lot is moving on, and you are yet to see a lot. Just put the trust in RPP. Don't follow people who are just using you to enrich themselves, to make names and make money. And at the end, people end up being innocently killed and arrested. We want to follow a genuine channel and a genuine struggle that is going to change this country. Bannama ne basebo naddala bannamawulire ne bannayuganda mwenna njagala okubategeeza nti nga RPP tetunakkiriza byavudde mu kulonda. Twabadde ne talent center yaffe ey'enjawulo ebadde mu ggwanga lya South Africa mu kibuga Johannesburg. Twasooka ne tuteekeemu e Kenya, naye olw'okuba Mwami Ruto
balongo ne mwami Museveni ne bagezaako nayo baje crashinga ne banafu abaali bagirwaninga nakati bali mu komera. Tale center yaffe endaga nti singa sente zange tezakwatibwa na kampeyini yange kubeera nga yatemebwako amagulu mwami Museveni n'ebikozesebwa byabwaffe okubeera confiscated, essaawa eno singa nze mukulembeze wa Uganda, singa olaba nakubya naale 2 zokka mu myezi 3 nenkola smart campaign naye era nemba zitoyera ne bankanyuga mu kyakutaano wadde statistics zaffe ne results ezaffe zitulaga nafunye emitwalo 6 bo bampeena. N'olwekyo tetuyinza kukkiriza byama byabakama byagamba. Ogenda mu kooti? Nze nga Frank ne RPP tetulina budde bwagenda mu kooti, kubanga kooti za mwami Museveni tetusobola kugenda kuwabira mwami Museveni wa mwami Museveni. Tuli mu system gye bagamba volongoto, tetugenda maaso n'olutabaalo lwaffe. Ekisooka tetuli mu struggle eno accidentally. Abagirimu accidentally ng'omuyaga gwabatomera butomezi beebo abatamanyi kiddako. Twagenda okuyingira mu kintu kino nga tulina plan A up to Z, era plan zonna za kunyigako bunyizima peesa. Bingi bye batulemeseza mu campaign eno, ate bingi ebikyatambula bye bamanyi ne bye batamanyi. Kyetaba na Uganda essuubi teggwanga lyo ligenda kukyuka oba baagala oba tebaagala. Mwami Museveni mumulaba ali mu budde bwe obwakawungeezi, oba ayagala oba tayagala, wabula tujja mukuuma nga Kibaki bwe yakuuma Moi n'atamusiba. Waneeyisa obulungi tetujja musiba, tujja mukuuma tumuwe allowance ye gy'alina okufuna nga former head of government, head of state, tumuwe emmotoka, amafuta n'ebirala byonna omuntu abaddeko pulezidenti w'eggwanga by'alina okufuna. Njagala okubategeeza kyekyenjawulo kyetulina nti bannaffe abamu betuvuganya nabo baakaawe kaaweddemu kuba babadde bagoba layini emu bati zibasanze bo nammwe ababadde babagoberera. Ffe njagala mbabulira ensonga lwaki Dr. Kingi yali atiibwa ng'ate yabeeranga mayiro 1,000 okuva wano paka Australia zitwala essaawa nga 12, naye yali amutya okusinga abasulaano e Kampala ne Wakiso. Ekitegeeza nti yamanyi baani abasobola okujjako. Ebimu tusobola okubyogera ebirala tetusobola byogera wano mu lwatu, naye kyembakakasa nga bwe nabakakasa nti ngenda kuba ku baloti nembakakasa nti tugenda kufuna obululu wadde tetutambudde ne tubufuna. Nze njagala mbategeeze nti tulina ttiimu sikola bwomu wano lokale n'ebweru. Njagala mbanjulireko kubamu ku bannaffe abasobodde okujja bajjeko wano. Waliwo akiikiridde aba Rwenzori, mwami Enoch Kibaya from Rwenzori, jangu wano sebo oyo musajja w'omusinga wa. I would want to first and foremost clarify on one thing about, many people have been asking about RPP and UFDO. UFDO was a pressure group that was founded by the late Dr. Agre Chiingi, who died 2 years ago in Australia, and I was his personal assistant for more than 15 years. And after his death, I took over the leadership of Uganda Federal Democratic Organization. You remember that during the times of Dr. Chiingi, we went through a lot when we were being tainted to be rebels and being connected to the ADF and being the funders of ADF. So we passed through a lot during those times. We were denied chances, many chances, to register UFDO as a political party, a functional political party in Uganda. I was arrested twice at Electoral Commission headquarters for attempting to register UFDO, saying that UFDO was a rebel group. It was until Dr. Chiingi died and we tried to sit as the interim executive committee of UFDO, and we sat and merged up with the RPP that was founded by Mr. Joshua Clinton Kaswabuli
Isaac Igambi, and others. So, UFDO was a pressure group and RPP is a political party. I wanted to clarify that. So we are RPP because Mr. M7 denied us chance to register UFDO as a political party. We looked for a party that had in its core values, principles, aims and objectives of federalism. RPP was standing on federalism and our core is federalism. And the reason as to why we got all that support, much as we didn't move a lot, was basically because Ugandans are more than ready for federal. And we are the only people who had a program and an agenda for Uganda. The rest were just having rhetorics and usual says. So I would like to take this opportunity to also introduce and welcome the family from Namsanke, the family of Miss Kiyingi, Mr. Chaman Chagulanyi, and Muko Yusuf. Those two abo bakoddomi ba Dr. Agre Kiyingi. Omwami Chaman ye yagaba omukyala Dr. Kiyingi Maimuna Galiemaya eri Dr. Agre Kiyingi ebiseera ebyo. Thank you very much for being with us. Mr. Kaliye Subula, Honorable naye nga yali esimbyewo kwa President wa Uganda. Mr. Kaliye Subula, stand up, is the son of Dr. Agre Kiyingi. So I wanted to first clarify on that. So, dear ladies and gentlemen, my name once again is Bulira Frank Kabinga, the presidential candidate for the Revolutionary People's Party. You all know that I was one of the 8 candidates who wanted to lead this country, who still want to lead this country, because on our side it's not yet over. For others it is over. Those who were projecting on 15th as if heaven was meeting earth on 15th, for them they are quiet, you see them. But we are moving on because we know what we want. I'm not eating my words. What I said from the beginning is the same I'm saying right now. Straight from nominations, I told Ugandans that you are going to see many miraculous programs and events unveiling. Our focus was not only the 3-month Mr. Byabakama announced that we should trail the whole country and conduct our campaign. We started the struggle to liberate this country many years ago, in fact decades. Personally, I joined the Democratic Party in, it was around 1995. I was in primary, in the Kasumi Church of Uganda Primary School. I was inspired and I'm so happy to see that I have one of the people who inspired me to join politics, Mama Edith Nambagide and Mchana Kaliye Subula. That was the time when Honorable Waswalule was contesting to represent this very area in the Constituent Assembly. We were one of the young boys who were pinning Waswalule's posters across the 5 parishes making up Lubaga North. From then, I joined the Uganda Young Democrats. Steadily, I became the national speaker of the Uganda Young Democrats. I became the founding chairperson of UID in Chambogo University. I became the students leader in UID. Then, I actively participated in the Democratic Party until the time I earlier projected that Norbert Mao and group were taking the Democratic Party to NRM. I'm one of the few people who were called Kakuta Kamuz. Those are the DPs who were siding with Dr. Semo Gerede and these old people. They were calling us Kakuta Kamuz. For us to aligate together na Muyaga, we were always focused. So we told the people that Mao was already compromised and he was taking DP to NRM. So they were calling us Kakuta Kamuz and foolish. Until finally Mao went in their marriage with NRM. We remained on course. When I saw that in the whole opposition, apart from Dr. Besike, there was no one who was serious on removing Mr. M7, I had to join Dr. Agre Kiyingi. That was the time when Dr. Agre Kiyingi was also in Australia and he was looking for someone who was on ground. Remember, he was on Interpol Red Notice. He could not come to Uganda because Mr. M7 wanted to arrest him.
So he needed someone who could interlink him and the ground here in Uganda. So I connected to Dr. Kiyingi, and I there and then became his personal assistant. I started moving in all countries where he could not go, where there are presidents who are friendly to Mr. M7 and could easily arrest him. So we did a lot. I went through a lot. I was arrested in Nalfenya for 9 months. I was found in Imbale carrying a bag in my back, and they told me I was carrying bombs that were going to attack Nambole Stadium, which was the talent center of the then presidential campaign. I was arrested. I went through a lot. My elder brother, Achaman Yusuf, was arrested from Dubai, from Abu Dhabi. He was carried, put in a private jet up to Nalufenya, direct, arrested for more than 3 years. Aisha Nakasibanti was arrested for 2 years, 2 solid years, just for working with Dr. Agre Kiyingi. So, ladies and gentlemen, for all those who have been thinking that Mr. Bulira Frank Kabinga is in politics accidentally, those are the people who came with the wave of 5 years ago. Those are just political jokers. We've been in this for decades. We've been groomed. I'm not in this accidentally, and I know what I want. I've always been telling Ugandans that the crowds cannot remove Mr. M7. Morgan Shanglai in Zimbabwe had all the crowds. The late Raila Amolo Odinga had the biggest crowds we have never seen in the history of this world. Raila Odinga died before becoming president of Kenya. It is only a focused crowd that can remove Mr. M7. In fact, Mr. M7 is not scared of the crowds. He is only scared of people like we, who can use the crowds to take over power. But even if you have a crowd where you are just looking at wealth, taking your children to America, yeah, that is not my focus. My focus, my only job, every day I wake up in my bed, and the only job I go to do is to remove Mr. M7. I don't have any kiosk in Uganda. I don't have any beach in Uganda. I don't have an arcade in Uganda. My job is to remove Mr. M7, and the rest will come. When I was put on the ballot paper, you all know what we went through to collect the signatures. Many people were saying that we cannot make it. You saw many people, MPs, very wealthy people. They picked forms, but they failed to return the required signatures, and we returned them just because we have a network and we have the structures which we formed 15 years back. Our way of doing things is quite different. We just want to change the trend of Uganda's politics. Let's go back to Benny Chiwanuka's politics. Benny Chiwanuka was not making rallies. He could drive his Peugeot. He goes to Chotera. He sleeps in homesteads. They sleep on a campfire. They talk about the politics of Uganda and Africa. And that is how Benny Chiwanuka was able to mobilize for the Democratic Party then. And then Dr. Semogere inherited that support Benny Chiwanuka initiated, and others before Benny Chiwanuka. So, we've been moving and traversing this country 15 years ago. In fact, many people were saying, why are you moving very fast before Biabakam announces? Then when Biabakam announced the 3 months, they started saying, but you people, you are not moving. It is too late. No dictator can make up a program for you to remove him from power. You cannot think that you can remove Mr. Museveni and his stooge Biabakama in the 3 months they have set up. So, now we are in this district, tomorrow we are going here, tomorrow there. Those people are just looking for money. You will tell me one day, one time. I said this 5 years ago. Men are believing me. We are not looking for wealth or for money. That is the reason as to why, when I passed the first test and I went on the ballot, what Mr. M7 had to do, he put a lot of spies around me. That's why you see less of my family in the country. It's because of trying to avert the spying and all other things. They put a lot of spies even here at office, where I stay, everywhere. But we are trained enough, we know how to go about those. They freeze my accounts in Uganda, in Kenya,
and all other countries that are friendly to Mr. M7, where I had my funds. So we could not start up our campaigns. And it was amazing that other candidates, their funds were coming in very well in Uganda. When the government is watching, financial intelligence is watching, meaning they were not scared about them. They even went further to freeze accounts of our counterparts. Dr. Daniel Semugenyi, I normally talk about him. He's staying in Singapore and Canada. By just knowing that Dr. Semugenyi wanted to contest for presidency, Dr. Semugenyi was talking to me daily, and Dr. Semugenyi was a friend to Dr. Agre Kiyingi. His 6 accounts were freezed. Most of the 4 accounts were in DFCU Bank. They were scared that this man has 6 accounts and the list has 8 billions. So they were scared that that was the money we were going to use in this campaign. They were freezed. The courts ruled and instructed Bank of Uganda to tell DFCU to unfreeze the accounts, but they said they had orders from above. Up to now, the accounts are closed. They told us the accounts will be open after Mr. M7 is swearing in. So many people have been asking, why will we not moving? But Mr. M7 has been moving with his other 60 counterparts. I would call them his counterparts, because he's used to winning them, and they say, they say, Mukama wageze tulirabireyo Mukama yamanyi, and we are not that type. That's why I'm telling you, it is not over. So, dear ladies and gentlemen, fellow Ugandans, members of the media fraternity, distinguished guests, and colleagues, all protocol observed, I stand before you today with deep gratitude and a strong sense of responsibility as the flag bearer of the Revolutionary People's Party. First and foremost, I wish to sincerely thank our strategic team, the strategic campaign strategic team. We've been having a strategic team because we had plan A, plan B up to Z. I think we are now on plan B. Plan A started, and we phased out plan A. We had a strategic team, and after our counts were freezed and our campaign being curtailed, we had to avert and put up a strategic team that could do the smart campaign and all other modes of campaigning. I would like to thank the manifesto team, the manifesto development team, the members, I think they are not around, the smart campaign team, and the entire media fraternity. You've been so friendly to us. You've stood with us throughout this journey, and your commitment and courage and professionalism has always kept our message alive across the country and the continent of Africa, often under difficult circumstances. You remember many of our people, even 2 days before the voting date, we had more than 16 people who were arrested for just pinning our posters. People in Abim, in Buyende, and even here in Lubaga around Ring Road, people were arrested for pinning my posters. Yet we were in the campaign season. The campaign season was still on, and no candidate faced such. I also extend my heartfelt appreciation to all Ugandans, men and women from every region, from the 16 regions and federal states making up Uganda, who placed their trust in the Revolutionary People's Party presidential candidate. From the 97% of the tallied votes, to me and to our strategic team that was working in the background, and our backup talent center in Johannesburg, we garnered 65,425 votes, and 65,425 Ugandans stood with us, representing 0.61% of the national vote, which puts us in the fourth position. And these votes are not mere statistics.
They are voices of convictions and a clear signal that the desire for change and justice and the inclusion remains alive. While the Electoral Commission declared the results, giving me 45,959 votes, representing 0.415%, that differs from our tallied outcomes, which put us in the Electoral Commission, putting us in the 5th position. We must, as the RPP, also speak honestly about the constraints we faced. The deliberate incapacitation of our resource pool significantly limited our ability to conduct the number of rallies and grassroots engagements we had promised to Ugandans. This affected our reach, but it did not weaken our resolve. Our mission was never a short-term contest. It is a long-term struggle for the full liberation of our country, Uganda. Our commitment remains firm to continue working tirelessly, peacefully, and to strategically build an inclusive Uganda, and a Uganda that recognizes all regions and empowers all citizens and advances a new federal agenda in the year 2026. To our supporters, partners and funders, and the wider Ugandan public, this is not the end of the road. Rather, it is a reaffirmation of purpose. We move forward with clarity, unity, and unwavering dedication to the Uganda we deserve. Thank you so much for God and my country. Basebo ne banyabo, njagala okubaddira mu Luganda mu bufunze. Nze Saalongo Bulira Frank Kabinga, ndi musomesa mutendeke, ate ndi lecturer, naye omusomesa nabuwumula. Omulimu gwe napatana gwa bya bufuzi okuva mu 95 nga nkyali mu primary paka kati. Nzuukuka mu Buliri buli lunaku nga nkeera okukola omulimu gumu gwa kujjako mu MU7. Omulimu ogwo ngukoledde emyaka egisukka mu 20 era nyambye nnyo ne mu kujjako gavumenti nyingi mu Africa nga neeyambisa kampani yange eya FB Consult Africa. Abasinga mbadde mundaba nga ntambula nnyo nga mwebuuza oba ndi ku Malala oba ku Malidaadi, naye tubeera ku mirimu gya kutereeza si Uganda yokka ne Semazinga Africa. Twali mu kalulu ka muganda waffe Akayinde Yichirema, president we Zambia kaakano, era twalwana bwezingire okulaba nti awangula nakyemalira Edgar Lungu. Akayinde Yichirema yali mukwano gwange, yali mukwano gwa Dr. Kiyingi, yamunkolectingako kuba yali musawo we, ate Yichirema ate ne tumuyamba naye okufuuka president we Zambia paka kaakano. Era sente zaffe, sente paka kati zaasibibwa, teri muna Uganda aweereza sente kuva Zambia kujja Uganda, babagamba paka nga akalulu kawedde nga bamanyi sente zijja kujja kuyamba campaign yange. MU7 yakubira Akayinde Yichirema emirundi 3 n'amugamba nti tebagezaako okweyingiza mu byobufuzi bya Uganda kozi nga Zambia eyagala kuggulawo olutalo ku Uganda. Era bingi nnyo t-shirts zange mukimanyi bulungi zakwatibwa. President Yichirema yatuwa leesu container 2. Leesu ezo zezaali zirina okukubanga akabonero kaffe aka campaign eri abakyala nga tulina leesu obukadde 3 ezirina okugabibwa bannayuganda abakyala eza campaign yaffe eya RPP. Zonna zakwatibwa. Sente zange zakwatibwa ku kisaawe Entebbe awo ezitamanyiddwa na muwendo. Ne posta zemulaba ezisembyeyo zivudde South Africa luvannyuma ng'era zikukusiddwa bukukusibwa. Container 2 ezava e China zakwatibwa. T-shirts zakwatibwa. Era t-shirts zetufunyeeko weeks nga 2 emabega ezo tuzikubidde wano e Uganda, bannaffe abamu we batuyambyeko. Kampeyini yaffe y'ensonga lwaki etambudde mpola nti ebintu byaffe bingi byaligibwamu eggere. President Lazarus Kyakwera abadde akulembera Malawi naye munywanyi wange era naye yatiisatiisibwa. Era n'eggwanga lya Malawi nayo ne liteekebwako olukongolo olwa kampeyini yange. Tebaakoma okwo, ne kabaka w'e Dubai Sheikh Al Maktoum baamutiisatiisa, si kumutiisa naye baamugamba nti tukuwa amagezi, Dubai yandibadde ekolagana ne Uganda mu byenkulaakulana n'ebirala naye temweyingiza mu byabufuzi byaffe. Olwokuba baamanya nti Dr. Kiyingi yalina 20% shares mu Emirates, alina business nyingi zakolagana naye ne Sheikh Al Maktoum.
era naye bakwata muganda waffe Dubai mwami Kayihura ebiseera ebyo yeekobana na IGP wa UAE ne bamugjayo nga teri amanyi ne bamuteeka mu nnyonyi paka Uganda nga bamukubye California. Era IGP oyo nakati akyali mu kkomera we bamanya nti ye yali mu lukwe lw'okukwata muganda waffe. So ngezako okuyita mu bino byonna nga ngezako okutegeeza bannayuganda n'eggwanga lyonna ababadde beebuuza nti obululu twabba bubbe ye twabujjawa nga tetubadde na miyaga na miggundu. Abantu bangi abasibibwa amakubo, Pulezidenti w'e Botswana naye baamukubira, kabaka w'e Bahrain naye baamukubira mukwano gwange, bonna baali beewaddeyo. Mutabani Hassan mutabani wa kabaka w'e Qatar yampa emmotoka 6 V8 ezaali zirina otambuza. RPP juu. Bulira Franka Kabinga oye. Oye bale kujja. Bannaffe mwenna abavudde gye muvudde, abavudde Sebbeyi oludda olwo Kapuchorwa tubaaniriza. Omusonyiwa basewo ne bannyabo kubanga ebintu ebimu bizibu. Twali tweteeseteese okukola kampeyini etabangawo byafaayo bya Uganda. Emmotoka zange zirina kawaawo V8 mpya zampeebwa mutabani wa kabaka w'e Qatar nga zendina otambuliramu nga konvoya zakwatibwa. Abalala mubalaba batambula balina na za bullet proof. Mwami MU7 baavuganya nabo beeteerawo. Kampeyini yaffe zingamiziddwa nnyo. Bannaffe bangi bakyali mu makomera n'abaakwatibwa nga bakuŋŋaanya emikono. Mwami MU7 ng'agezaako okulaba nti kampeyini eno tetambula. Yamanya nti bw'entandika kampeyini nga twali tugitegese kuba Dr. Kingi wadde yavaawo netiwaaka ye teyavaawo, be twakolagana nabo tebavangawo, sente tezaavaawo, tewali kyavaawo, ye yavaawo. Tutwala ligasi ye mu maaso y'ensonga lwaki mulaba nti we are keeping the legacy of Dr. Kingi egende mu maaso. So Mwami MU7 wano mu Uganda yali atya abantu babiri, Dr. Besigye na Dr. Kiyingi. Dr. Besigye kakyamuteeka mu kkomera, Dr. Kiyingi n'ava mu bulamu bw'ensi, awo n'awuuta enkoko n'amanya nti eggwanga agenda difuga paka kufa. Yali amanyi nti Dr. Kiyingi waavuddewo tewali ddawo mulala. Kati we navaayo kwe okutya, ate agenda okulaba nga netiwaaka weeri, ate nga mbategeeza ekyaliwo. Network ekyaliwo era weeri. Era nzize ntegeeza bannayuganda nti singa Dr. Kiyingi oba Dr. Besigye be baali omu ku bo yali yeesimbye kuba president, nali seesimbawo. Kubanga be baali ku mulamwa ogw'okuggyako Mwami MU7 ogwa ddala. Baali tebeenoonyeza byabwe na kusibisa kuttisa baana b'abandi ku bwereere. Dr. Kiyingi twatambulanga naye ng'omwana omu naye bamukwata ne bamusiba ng'oba ali kotido nga kkubira n'agamba Franka musoke muyimirize buli kimu tununule omulwanyi waffe. N'asooka agamba genda otuuke ewaka, omukyala ali mu mbeera ki, abaana bo balina fiizi, abantu bali batya. Naye tuli mu mulembe ng'olaba omuntu okwatibwa n'osibwa n'ogenda bw'otyo. Bannaffe abakisibwa emyaka 5 bayasiini kawuma nawulira ennaku ezo nga mukyala we bambi anoonya na school requirements zizaayo baana. Baana bangi ba foot soldiers abafudde mu kalulu akaggwa bakyali kitalya, embooko baziryanga kyankya, ekyeggulo okubakuula mu njala, naye nga tetubalwaniridde abantu abo bonna. Naye njagala tuggulewo essuula empya abantu abo bonna abaasibwa, oba bali mu kibiina kyaffe oba bali mu bibiina birala nga tebafiiriddwako, tugenda kubayamba, tugenda kubalasirira, tugenda kulaba engeri gye tukwatirako tubalwanya abo bonna. Dr. Kiyingi yayambanga nga tafudde oba oli wa UFDO. Bino byogera ebimu byakyama, mujagala lwaki njabya ebintu olw'okuba takyaliwo, ebimu nja byogera nga si bya nkiso. Teri mubaka kyovalaba ababaka bangi abaagudde mu parliament kyabadde kituufu abamu bagwe abali ku ludda oluvuganya. Teri mubaka wa parliament ali ku ludda oluvuganya Dr. Kiyingi gw'atayambako, naye nga tebaali mu kibiina kye. Yabakubira posters
waliwo omubaka gwe yawako ne miliyoni 8 nze nalutwala wayita weeks 2 nga za kumobilizinga abantu mu Buganda aguze biiki eri emutoola emukono. Waliwo gwe yawa obuwumbi 10 tumobilizinga abantu mu Kampala wano omuntu agende ku street okwekalakasa ng'alina mu $5 ng'ewaka muliwo akasawo kamukyere n'akawunga mu kasonda agende ku street nga kwegamba ali ne tugamba nti newe kiba kyekyetagisa ssente tuziteekemu ng'obwavu bwe bulemesezza bannayuganda okuvaayo begagambuleko mu MU7 ssente katuziteekemu beyaziwa nga baludda luvuganya n'owulira nti olyaguze apartment 2 ebuziga naye we bajja wano ne bayimba nnyo ne baleekaana ate namwe ne mubagoberera. Sijja boogera manyi naye abamu bamanyi. Waliwo omubaka omu era yali yajja kulyako ne ku ludda oluvuganya yamuwaako yamusinganako e Singapore nze namuwa ne tiketi ne visa n'amugamba njagala kunfunira bifaananyi ebiraga bannayuganda ebabonaabona ebya brutalite babakuba emiggo tiya gaasi tugezeeko okubikola mu vidiyo tulabe engeri gye tuyamba abantu baffe. Ebifaananyi byojja obujja ku Google yatuuka e Uganda yamugamba ebifaananyi ebyo bifuna ndeetaaga obukadde 3 nga mubaka wa parliament yaliko n'omukulu w'oludda oluvuganya neetaaga obukadde 3 naye ayagala kujjako Museveni. So muzze mutubuuza lwaki tetwegatta ku balala twegatte ku baani okujja nga mugamba twegatte ku Museveni tetuyinza kwegatta ku Museveni n'abakongozi be bali mu opposition. Mwami Museveni alinga mandwa kati alinnya eri gy'alinnya naye alina abakongozi mu opposition. Kati temujja tugamba twegatte ku bakongozi ba Museveni abali mu opposition tabenoonyeza byabwe nakulaga credibility nti Mwami Museveni Uganda erina democracy obululu bubaawo ne buggwa batuwangudde Mukama n'ayamba ebyo tetujja bikiriza. Mbategeezezza nti obululu bwange saanoonya kalulu. In fact nze nakuba laale 2 laale zaali Luweero ne wasembye wano olunaku we twali wano 2 zokka naye nali confident nga mmanyi kye tukola kuba twalina network countrywide era olwa short notice y'omukolo guno bannaffe abamu we bali abatonotono okuva mu districts ez'enjawulo twasobola okukozesa network yaffe ne tukozesa digital team ne tukozesa abamawulire mwatukolera omulimu gw'amaanyi era bannayuganda okutuuka okuzibuka baali b'amawulire. Bwe twali ku presidential debate ku Serena bannayuganda basigaye babikuka amaaso ne bamanya nti bulijjo bagoba semufu hope eri wano. Programu eyo abantu abasukka obukadde 12 baali bagiraba live era yatuyamba nnyo bannayuganda okubikuka ne bamanya nti mu baali bavuganya ffeffekka twalina manifesto abalala baali mbiboozi. Tetuli wano kubakyamuukiriza oba kubasanyusa wabula twagala tubeere omulamu ogugenda okututwala mu maaso. Kino kye tuliko kye kikomye lwaleero. Njagala okubategeeza nti luno olutabaalo tuzze tusikira lusikire lwaviira ddala ku UFM eyankwanga luzze ku bandu Lutakome Kayiira luzze ku Dr. Paul Kawanga Semwogerere Anthony Wagaba Sekweyama luzze ne luyinda paka ku Dr. Besigye luzze akatiddo Honorable Kyagulanyi n'akakwata kakati akankwasizza nze mbatuuse mu nsentuulize. Kano tuli mu misinde gyalire buli omu kwabo azze alina kyakola era tetubaako omuntu yenna gwe tunyooma buli omu azze alina kyakola kuva ku Nkwanga Kayiira Dr. Semwogerere Dr. Besigye Honorable Kyagulanyi kati Frank Bulira tugenda kutuuka gye tulaga. Njagala okubategeeza tetwasimbawo babaka ba parliament bangi badde batubuuza bali tetwasimbawo babaka ba parliament. Yes, we did position MPs. Yeah, there were people who wanted to stand on our ticket, but we didn't have enough time to screen them. We preempted. I think you saw in the last few weeks when Mr. Museveni was buying off candidates in opposition parties. We foresaw all of that. We couldn't stand all that humiliation. We didn't have enough time to screen and scrutinize people to stand on our party ticket. And after all, our main focus is to first remove Mr. Museveni, then we look at people who are selfishly thinking about
the 50 millions and the cars of 300 millions. You very much know that Mr. Museveni had only one MP, Crispus Kiyonga, in Bukozo. Dr. Semogerere had a sea of MPs. Obote had a sea of MPs. Mr. Museveni ended up being the president. And automatically, all these MPs ended up joining him. The Dr. Semogerere ended up joining him in his government and working as ministers. So don't get worried that we don't have MPs. These people are just looking for jokes to get 50 millions. Our focus is beyond 50 millions. Our focus is beyond a cow with 300 millions when people are dying in abject poverty across the country. We are first looking at removing Mr. Museveni, and the rest will automatically set itself rolling. So dear ladies and gentlemen, we didn't position candidates for that matter. We didn't have enough time. Tetwalina budde bumala. Tetwayagala kunominating abantu bagenda kugulwa bakere bagambe owara pipi yegase kwenaremu ngai mu Bulira bibine ebirala bonna basaze ddiiro. Abalala mubalabye batunze obululu bwabwe. Abalala mubalabye byonna mubirabe teri kye mutalabye obuwangazi bwa kapa bwemese bugiriisa buddiba lya kapa bye twabagamba nga muzze mu biraba. So twagala tusooke tutuule tutunuulire omulamwa gumu. Bino bye tuwoza nti tusooke tuzimbe structure ababaka muweze kansala baye bati byakwenoonyeza mirimu nti ono kabeeko road mayor ono kabeeki byakwenoonyeza mirimu bameka abali mbwa road mayor okujjako omukazi wo n'abaana bo. Twagala kusooka kutereeza ekigenda okuyamba bannayuganda bonna. Nga mwami Museveni ebiseera ebyo we yadduka e Dar es Salaam mukimanyi bulungi nti ensonga lwaki n'ebisaanyizo ebyokwesiba kuba president yabireka ku senior 6 kuba talina degree wadde diploma. Yali asoma Dar es Salaam nga Nyerere yamuweerera, yali mu sekendiya n'awulira nti kafuze e Uganda waliwo chance y'okufuuka president n'adduka n'azingako ebitabo. So wokoma mu second semester eyo bangaku oba tobalirwa nti omaze najja n'avuganya nga talina mubaka wadde n'omu nga ne bwe yafuna ebukonjo yamufunira by accident ng'owa DP amaze kufa. Njagala okubategeeza tusooke tubeere focused ate nga kye tuliko kisoboka. Nze nzize mbagamba nagenda ku ballot nga basinga balowooza byakusaaga ne mbagamba ngenda kufuna obululu bwe butagenda kukkiriza era nakati abantu bakyali mu show. Kati we mbagamba nti tuli mu transition. Dr. Besigye yabagambanga tibanabagamba 2026 waliyo ki struggle y'okujjako mwami Museveni yatandika dda. Bano we muwulira